student Kamara, Standard 5 student from STGT Besteri Malaysia. I am going to present an innovation product of my group title is Bomeja. Bomeja stands for Basic Operation Method from STGT Besteri. This game involves multiplication operation only. It's to enhance and reinforce people understanding in mathematical timetable. Next, I am going to explain the rules and regulations of Bomeja game. Every group will be provided with number card, sets of cards with answer and scorecard. Marker pen and eraser will be provided too. This game can be played by 2 players or can 2 pair. If the player play individually, the player will use player 1 card and the player 2 card. If the player play in pair, each pair will be given pair 1 and pair 2 cards. Next time, everybody, the 5 students from STGT Besteri, Selangor, Malaysia. I am going to explain how to start the Bomeja game. The players has to toss 2 dice at the same time. The number on the space where the dice landed is multiplied. The product will be recorded in the provided answer cards. Players who don't know now answer can refer to the answer cards. Each player or pair will be given 5 turns to play. After the end of the game, each player or pair will add the product obtained. The pair or individual with the highest score is categorized as a winner. Next, I am Shervin Kumar Parthiban, year 5 student from STGT Besteri, Selangor, Malaysia. We have also obtained a patent right for our innovation from my IPO. Our innovation product was sold in all schools and we got a great site marketing from our production. People won't be bored or tired by playing this game. It is because Bomeja game has work elements that are visual, audio, reading and kinesthetic. This new game will help the rehabilitation pupil to master the multiplication in mathematics. The novelty of the game is pupil will memorize the multiplication easily and swiftly while playing the game. We hope that the game gives a good impact and benefit for all the pupils. Thank you. இது நடுவுல முடியாது. பரவாயில்ல, இப்ப மாத்திக்குவோம். அதான் சும்மா இப்படி போடுங்க. ஓகே, இதுதான். ஓகே, எல்லாம் 42. ஓகே, ஒரு ரெண்டு இது ஒரே ஒன்னு நடுவுல வந்துச்சு. முடியாது, கணக்குல வராது. ரெண்டும் ஒரே இதுல வந்துச்சுன்னா அதே 2 வாட்டி படிக்க வேண்டியதுதான். ஓகே ஓகே, 3 21 டக்குன்னு முடிங்க. டக்கு டக்கு. இல்ல 1 3 அது என்ன பேருக்கணும்? 1 darab dengan 1 darab dengan 8. 1 kali 8 lah. Okey.
Okey. ஏழா ஒண்ணா 5 kali 1. 5 Hmm. total Sekarang kena tambah. வந்துருங்க. 99 Okey. Okey, 99. Mari கொஞ்சம் இங்கிட்ட வந்து ஓரமா கணக்கு பண்ணு. Yang nilai kita வந்து கணக்கு பண்ணுமா. Nilai tempat 10 tu kena luruskan. Sah dengan 10 kena luruskan, baru mudah sikit nak tambah. Permainan yang akan datang nanti disamakanlah dengan nilai sah dengan 10 tu. 4 tambah 2 berapa? 6. 6 tambah 5 11. Bawah 11. Tulis 11. 1 bawah. Okey, atas tambah 1. Okey, 6 tambah 1 7. 7 tambah 1 8 4 12 6 18 Yes, 18 lah. 18 Yang satu tu kena pergi ke இந்த ஒண்ணு இங்க வந்திருக்கணுமா, நீ இடமே பிழையா போடுற. 18 சொல்லிட்டாங்க. 18 முன்னுக்கு போடு, 18 முன்னுக்கு போடு, 18 இடம் விடு. என்ன இடம் விடு? Baru belajar. Okey. Siapa menang? Kedua. Pasangan kedua dah menang dah. Okey.